எண்ணெயை மிதமான சூட்டில் வச்சுக்கணும். அப்புறமா மசால் தடவை வாவல் மீன் அதில் போட்டணும். Is Pamphelt Fry. I put this fish inside masala, with jeera powder, chilli powder, धनिया पाउडर. हम साउथ इंडियन स्टाइल में बनाई थी. थोड़ा इमली, नमक. Then half an hour put it in that masala. Then make it. Hi guys, this is Pamphelt fish. I can put little turmeric, chili powder, dhania powder, salt, and that darmine water. I don't know what is that exact word. In Tamil puli. Oval mean fry. பெருஞ்சீரகம், அதை நம்ம ஊரில் சோம்பு சொல்லுவாங்க. சோம்பு பவுட்ரு, தனி மிளகாத்தூள், மல்லித்தூள், உப்பு, கடைசியாக புளி ஊற்றி மசாலா பரட்டி ஆயிலில் போட்டு எடுத்தாச்சு. ரெடி ஃபிஷ் ஃப்ரை.